Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye. Nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya
भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। Hare Krishna. So Prabhuji, today we are reading Srimad Bhagavatam, first canto, 5th chapter, 17th verse. tyaktvā sva-dharmaṁ caraṇāmbujam hareḥ tyaktvā sva-dharmaṁ caraṇāmbujam hareḥ bhajan apakvo atha patet tato yadi bhajan apakvo atha patet tato yadi yatra vābhadram abhūd amuṣya kim yatra vābhadram abhūd amuṣya kim ko vārtha āpto āभजतां sva-dharmah को vārtha āpto bhajatāṁ sva-dharmataḥ। Hare Krishna. Anyone would like to repeat? bhajan apakvo atha patet tato yadi yatra vābhadram abhūd amuṣya kim ko vārtha āpto bhajatāṁ sva-dharmataḥ tyaktvā sva-dharmaṁ caraṇa-ambujam harer bhajan apakvo atha patet tato yadi yatra vābhadram abhūd amuṣya kim ko vārtha āpto bhajatāṁ sva-dharmataḥ tyaktvā sva-dharmaṁ caraṇa-ambujam hareḥ bhajan apakvo atha patet tato yadi yatra vābhadram abhūd amuṣya kim ko vārtha āpto bhajatāṁ sva-dharmataḥ tyaktvā sva-dharmaṁ caraṇa-ambujam hareḥ bhajan apakvo atha patet tato yadi yatra vābhadram abhūd amuṣya kim ko vārtha āpto bhajatāṁ sva-dharmataḥ. Hare Krishna. Word to word meaning: tyaktvā, having forsaken; sva-dharmam, one's own occupational engagement; caraṇa-ambujam, the lotus feet; hareḥ, of Hari, the Lord; bhajan, in course of devotional service; apakvaḥ, immature; atha, for the matter of; patet, falls down; tataḥ, from that place; yadi, if;
Yatra, whereupon. Qua, what sort of. Va, or. Abhadram, unfavorable. Adbhut, shall happen. Amuṣya, of him. Kim, nothing. Vārtha, what interest. āpto, obtained. Abhajatāṁ, of the non-devotees. Sva-dharmataḥ, being engaged in devotional service. Being engaged in occupational service. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. One who has forsaken his material occupations to engage in the devotional service of the Lord may sometimes fall down while in an immature stage. Yet there is no danger of being unsuccessful. On the other hand, a non-devotee, though fully engaged in occupational duties, does not gain anything. Purport. As far as the duties of mankind are concerned, there are innumerable duties. Every man is duty bound not only to his parents, family members, society, country, humanity, other living entities, the demigods, etc., but also to the great philosophers, poets, scientists, etc. It is enjoined in the scriptures that one can relinquish all such duties and surrender unto the service of the Lord. So if one does so and becomes successful in the discharge of his devotional service unto the Lord, it is well and good. But if it so happen sometimes that one surrenders himself unto the service of the Lord by some temporary sentiment, in the long run, due to so many other reasons, he falls down from the path of service by undesirable association. There are so many instances of this in the histories. Bharat Maharaj was obliged to take his birth as a stag due to his intimate attachment to a stag. He thought of this stag when he died. As such, in the next birth, he became a stag, although he did not forget the incident of his previous birth. Similarly, Chitraketu also fell down due to his offenses at the feet of Lord Shiva. But in spite of all this, the stress is given here to surrendering onto the lotus feet of the Lord, even if there is a chance of falling down. Because even though one falls down from the prescribed duties of devotional service, he will never forget the lotus feet of the Lord. Once engaged in the devotional service of the Lord, one will continue the service in all circumstances. In the Bhagavad Gita, it is said that even a small quantity of devotional service can save one from the most dangerous position. There are many instances of such examples in history. Ajamila is one of them. Ajamila in his early life was a devotee, but in his youth he fell down. Still he was saved by the Lord at the end. Hare Krishna. So this is a very beautiful verse. So இது ஒரு அற்புதமான பதமாகும். So in this particular verse, we see that we can understand there are three different aspects. One is caraṇa-ambujam harer bhajan. And the second one is tyaktvā sva-dharmaṁ apakvo atha patet tato yadi yatra vābhadram abhūd amuṣya. And the third part is vārtha āpto bhajatāṁ sva-dharmataḥ. There are three parts. இங்கே மூன்று விஷயங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதை நாம் பார்க்கிறோம். So first part is caraṇa-ambujam harer bhajan. That means one who is attracted to the lotus feet of the Lord. The Lord's feet is called caraṇa-ambujam or caraṇāravindam. That means which is equated to lotus feet. Lotus.
Lotus by itself, if you look at, it is very attractive, very beautiful. Oh, sorry. Yes, bro. caraṇāmbujam harer bhajam. இதன் பொருள் என்னவென்றால், யாரொருவர் பகவானின் திருத்தாமரை பாதத்தின் மேல் கவர்ச்சி அடைகிறாரோ அவரை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. இங்கே பகவானின் தாமரை பாதமானது தாமரை மலரோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. தாமரை மலர் உங்களுக்கு தெரியும், பார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகாக இருக்கும். Similarly, the Lord's lotus feet is very, very attractive. அதேபோல் பகவானின் திருத்தாமரை பாதம் மிகவும் கவர்ச்சிகரமானதாக இருக்கிறது. Lotus is very soft. Like that, Lord's lotus feet is very, very soft. தாமரை மிகவும் மிருதுவானது. அதேபோல்தான் பகவானின் தாமரை பாதமும் மிகவும் மிருதுவானது. One would like to take shelter something which is not very sharp, but which is very soft, very attractive. கூர்மையான ஒரு பொருளிடம் யாரும் அடைக்கலம் பெற விரும்ப மாட்டார்கள். கவர்ச்சிகரமாக மிருதுவான பொருட்களிடம்தான் பொதுவாக அடைக்கலம் பெற அனைவரும் விரும்புவார்கள். And the lotus is very bright and cool. So it is born from the water. It is inside the water. So it is very, very cool and very bright. தாமரை நீரிலிருந்து உருவாகிறது. அதன் காரணமாக அது மிகவும் குளிர்ச்சிகரமாகவும் பிரகாசமாகவும் இருக்கிறது. So just like that, Lord's lotus feet is very cool. Every living entity in this world, in this entire creation, in the material creation, every living entity has got so much of fire in their heart. The heart is burning. And everyone would like to take shelter of something which is very cool. And that is the lotus feet of the Lord. நீரில் இருக்கும் தாமரை போல பகவானின் தாமரை பாதமும் மிகவும் குளிர்ச்சிகரமானதாக இருக்கிறது. இந்த உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து ஜீவாத்மாக்கள் மனதிலும் பலவிதமான களங்கங்கள் பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது, காட்டு தீ போல. எனவே அனைவரும் குளிர்ச்சிகரமான ஒரு இடத்தில் அடைக்கலம் புக வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவார்கள். அந்த குளிர்ச்சிகரமான இடம்தான் பகவானின் தாமரை பாதமாகும். And the lotus feet of the Lord is enlightening. One who surrenders to the lotus feet of the Lord, all the ignorance that is there in the heart, that disappear all of a sudden. பகவானின் தாமரை பாதம் ஞானத்தை வழங்கக்கூடியது. யாரொருவர் பகவானின் தாமரை பாதத்தில் அடைக்கலம் புகுகிறாரோ அவர்கள் மனதில் இருக்கும் அறியாமை அனைத்தும் உடனடியாக மறைந்து விடுகிறது. Therefore, devotees have praised the lotus feet of the Lord. All devotees, acharyas, scriptures, all personalities, they praise the lotus feet of the Lord. இதன் காரணமாகத்தான் ஆச்சாரியார்கள், பக்தர்கள் மற்றும் சாஸ்திரங்கள் இந்த அனைத்துமே பகவானின் தாமரை பாதத்தை வெகுவாக புகழ்கிறது. Here the description is about a kevala bhakta, pure devotee, who is attracted towards the lotus feet of the Lord. இங்கே கேவல பக்தர், அதாவது தூய பக்தரை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. அந்த தூய பக்தரானவர் பகவானின் தாமரை பாதத்தின் மேல் கவர்ச்சி அடைகிறார். So when the devotee is attracted to the lotus feet of the Lord, in his mind, he constantly, the lotus feet of the Lord, he will be remembering. So he will be meditating on the lotus feet. He will be paying obeisances to the lotus feet. He will be washing the lotus feet. He will be serving the lotus feet. He will be decorating the lotus feet. So this is what happens in the mind of the devotee. தொடர்ச்சியாக பகவானின் தாமரை பாதத்தை நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் பக்தர் அந்த தாமரை பாதத்தில் மனதில் தியானிப்பார். அந்த தாமரை பாதத்திற்கு வந்தனங்களை செலுத்துவார். அந்த தாமரை பாதத்தை சுத்தப்படுத்துவார். அந்த தாமரை பாதத்திற்கு சேவை செய்வார். இவ்விதமாக ஒரு பக்தர் பல வழிகளில் அந்த தாமரை பாதத்தில் மனதில் சிந்தித்துக் கொண்டே சேவை புரிவார். So this is a description of a devotee who is attracted towards the lotus feet. He is a kevala bhakta. He is a suddha bhakta or uttama bhakta. There are very beautiful terms used to represent an exalted personality, exalted devotee, like kevala bhakta, ananya bhakta, akinchana bhakta, uttama bhakta, like that.
இது போன்று தாமரை பாதத்தில் கவர்ச்சி அடையும் தூய பக்தரை வர்ணிப்பதற்கு பல வார்த்தைகள் இருக்கிறது. கேவல பக்தர், அனன்ய பக்தர், அச்சிந்திய பக்தர், தூய பக்தர் என்ற பல வார்த்தைகளில் அந்த பக்தர் வர்ணிக்கப்படுகிறார். So we will see, as it is a very beautiful verse which is describing the lotus feet of the Lord, an attraction towards the lotus feet of the Lord. We will see a couple of verses. Kapil Dev, while he was describing how to meditate on the Supreme Lord, first he describes one should meditate on the lotus feet of the Lord. கபில தேவர் எப்படி பரமபுருஷ பகவானின் மேல் தியானிக்க வேண்டும் என்பதை விளக்கும் பொழுது முதலில் ஒருவர் பகவானின் தாமரை பாதத்தை மனதில் தியானிக்க வேண்டும் என்று உபதேசம் அளிக்கிறார். So there is a beautiful verse in the 3rd canto Srimad Bhagavatam where it says, Sanchintayed bhagavatstascharanaravindam vajrankusadhvaja saroruhalanchanadhyam uttunga rakta vilasat nakha chakravala jyotsnabhirahata mahad hrudayandhakaram. So this particular verse, it says that Sanchintayed bhagavattas caraṇāravindam. So as we said, caraṇāravindam, the lotus feet of the Lord, a devotee meditates, sanchintayed. With the mind, he constantly meditates on the lotus feet of the Lord, which is marked with very beautiful symbols. ஒரு பக்தர் தன் மனதை கொண்டு பகவானின் தாமரை பாதத்தை தியானிக்கிறார். அந்த தாமரை பாதமானது பல அற்புதமான குறிகளை கொண்டிருக்கிறது. So what are the marks? So one meditates on the lotus feet, which is marked with vajrankusadhvaja saroruha lanchanadhyam. Vajra by the thunderbolt, by the ankusa, that is something which you use to control the elephants, dhvaja by a flag, and saroruha by the lotus. All these various symbols are there in the lotus feet of the Lord. So the devotee, he meditates on the lotus feet of the Lord, which is having all these symbols. பகவானின் தாமரை பதத்தில் வஜ்ரம், அங்குசம், கொடி, தாமரை போன்ற பல சின்னங்கள் இருக்கிறது. எனவே எந்த ஒரு பக்தர் பகவானின் தாமரை பதத்தை தியானிக்கிறாரோ அந்த பக்தரின் மனதில் இந்த சின்னங்களும் வெளிப்படும். And then it says that the lotus feet of the Lord, from the nail of the Lord, which is very bright, it is mentioned that the effulgence that is coming from the nail of the Lord is such that it enlightens, it gives light to the sun. That means it is so effulgent. பகவானின் தாமரை பாதத்தில் இருக்கும் நகத்திலிருந்து வெளிப்படும் ஒளியானது சூரிய சந்திரர்களுக்கு ஒளி வழங்குகிறது என்று குறிப்பிடுகிறது. இதன் பொருள் பகவானின் நகமே மிக மிக பிரகாசமானது என்பதாகும். At the same time, it is so bright, but at the same time, it is very cool, just like the rays of the moon. அது சூரியனை போல பிரகாசமானதாக இருந்தாலும் அந்த பகவானின் நகங்கள் நிலவை போல குளுமையானதாக இருக்கிறது. So when a devotee meditates on the lotus feet of the Lord, what happens? Jyotsnabhirahata mahad hrudayandhakaram. The darkness which is there in the heart of the devotees, they immediately get dispelled, they go away. ஒரு பக்தர் பகவானின் தாமரை பாதத்தை தியானிக்கும் பொழுது என்ன நடக்கிறது? அந்த பக்தரின் மனதில் இருக்கும் அறியாமை என்ற இருளானது உடனடியாக அவரை விட்டு நீங்கி விடுகிறது. Then he says another very beautiful verse. He says that yachaucha nishruta sarit pravarodhakena tirthena murdhyan adhikrutena shivasivo bhūd dhyatur manas samala saila nisristha vajram dhyaye chiram bhagavatas caraṇāravindam. So in this verse, Kapil Dev is saying that the lotus feet of the Lord is so pious, is so auspicious that the Ganges which is washing the lotus feet of the Lord, when it is falling from the, after washing the lotus feet of the Lord, when that Ganges is falling, Lord Shiva, who is called Shiva means auspicious. Lord Shiva accepts that Ganges on his head
because it is washing the lotus feet of the Lord and coming. So he accepts that Ganges on his head, and after accepting that, Shiva becomes even more auspicious. இங்கே கபிலதேவர் விளக்குகிறார், பகவானின் தாமரை பாதம் மிகவும் மங்களகரமானது. அந்த தாமரை பாதத்திலிருந்து விழக்கூடிய கங்கை நீரானது சிவபெருமானின் மேல் விழுமாறு அவர் ஏற்கிறார். ஏற்கனவே சிவபெருமான் மங்களகரமானவர். ஆனால் பகவானின் தாமரை பாத்திலிருந்து விழுந்த கங்கை நீர் சிவபெருமான் மேல் பட்டதும் சிவபெருமான் இன்னும் அதிக மங்களத்துவம் வாய்ந்தவராக மாறுகிறார். And then it says dhyatur samalasaila nirastra vābhadram. So the lotus feet is like a thunderbolt, and when one meditates on the lotus feet of the Lord, the pile of sin that is there, just like a very big mountain, that gets destroyed immediately, just like a thunderbolt hitting a mountain can destroy that. So there are so much of explanation here, but the point is, when we meditate on the Supreme Lord's lotus feet, it destroys the sin which is there in the heart of the of the person. வஜ்ராயுதத்தால் தாக்கினால் எப்படி மலையானது தூள் தூளாக உடையுமோ, அதே போல பகவானின் தாமரை பாதத்தை ஒருவர் மனதில் தியானித்தார் என்றால் அவர் செய்து வைத்திருக்கும் மலை போன்ற பாவமானது ஒரு க்ஷணத்தில் மொத்தமாக அழிந்துவிடும் என்று இங்கே விளக்கப்படுகிறது. And there is one very small point I will also mention, that there was one place where there was a very wonderful sarovar, very nice pond was there, and in that place there were so many fishes, and they were enjoying very nicely. They were recreating in that particular beautiful place. And but all of them, they all had a fear. The fear was, the fisherman, he comes on every day and he puts the net, and thousands of fishes get caught into that, and they all die helplessly. So it's a very wonderful sarovar, but all fishes, they were in great distress. இதன் தொடர்பில் ஒரு அற்புதமான சம்பவத்தை நான் விளக்கவிருக்கிறேன். ஒரு இடத்தில் ஒரு அற்புதமான சரோவரம் அல்லது குளம் இருந்தது. அந்த குளத்தில் பல மீன்கள் ஆனந்தமாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தது. ஆனால் எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு மீனவன் அங்கே வந்து அந்த வலையை விரிக்கிறானோ, அப்பொழுதெல்லாம் அந்த மீனவன் வலையில் பல மீன்கள் சிக்கி இறக்க நேரிட்டிருந்தது. இதன் காரணமாக அந்த குளத்தில் இருந்த மீன்கள் மிகவும் கவலையில் ஆழ்ந்திருந்தது. But one fish, which was a small fish, it was very jolly. It never had any tension, no anxiety. So all these fishes, they came and asked this jolly fish, "Hey, what happened? Why are you so jolly? What is the secret of you being so happy?" ஆனால் இந்த கவலை நிறைந்த மீன்களுக்கு மத்தியில் ஒரே ஒரு சிறிய மீன் மட்டும் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக ஆனந்தமாக இருந்தது. இதை பார்த்த மற்ற மீன்கள் அந்த மீனிடம் சென்று, "நீ மட்டும் எப்படி இவ்வளவு ஆனந்தமாக இருக்கிறாய்? இதற்கான ரகசியத்தை எனக்கு விளக்கு" என்று அனைத்து மீன்களும் அந்த ஆனந்தமான மீனிடம் கேட்டது. Then the fish is telling that whenever the fisherman comes, I go under the feet of the fisherman, and the fisherman puts the net, but he will not catch me. So I'm always safe. அதற்கு அந்த ஆனந்தமான மீன் பதிலளித்தது, "எப்பொழுதெல்லாம் அந்த மீனவன் வந்து மீன்களை பிடிக்க வலையை வீசுகிறாரோ, அப்பொழுதெல்லாம் நான் நேரடியாக சென்று அவருடைய காலுக்கு கீழ், பாதத்திற்கு கீழ் மறைந்து விடுவேன். எனவே அவரால் என்னை பிடிக்க முடியாது. இதன் காரணமாக நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன்" என்று கூறியது. So like that, a devotee who takes shelter at the lotus feet of the Lord has no anxiety. அதே போல் பகவானின் தாமரை பாதத்தில் அடைக்கலம் புகுந்த பக்தருக்கு எந்த விதமான கவலையும் இருக்காது. So there is, recently we visited Sri Ranganatha Swami in Trichy. So there, this is Ramanuja Sampradaya. Deshigar is disciple of Ramanujacharya, Vedanta Deshigar, and he has written a beautiful composition called Paduka Sahasra, which is glorifying the lotus feet of the Lord. சமீபத்தில் நாங்கள் ஸ்ரீரங்கம் சென்றிருந்தோம். அது ராமானுஜாச்சாரியார் வம்சாவளியில் வந்தவர்கள். அங்கே வேதாந்த தேசிகர் ஒரு பாதுகா சரண்யம் என்ற ஒரு
காவியத்தை ஏற்றுள்ளார். அது பகவானின் தாமரை பாதத்தை அற்புதமாக வர்ணிக்கிறது. So there is a beautiful verse in that. I'll just recite that. तारस्पारतरस्वर रसभर रासापदावनी सारा धीरस्वैरचरस्थिर रघुपुरवास रतिरामसवा. What this verse is telling is such a beautiful description. What is saying that the Lord is wearing the padukas, and the padukas are so great. Wherever the Lord is always busy, He is constantly serving the entire creation. He is supporting the entire creation. So Lord is always busy. He is going here and there, everywhere. And wherever the Lord is going, the padukas are helping the Lord to go there. Is supporting the Lord to go there. And the padukas, okay, let me stop here. பகவானின் தாமரை பாதத்தில் பாதுகை அவர் அணைந்திருக்கிறார். அந்த பகவான் மிகவும் தீவிரமாக இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் நிர்மாணிக்க வேண்டிய பொறுப்பில் இருப்பாரத்தினால் பிரபஞ்சத்தில் அவர் பல இடங்களுக்கு செல்ல வேண்டி இருக்கிறது. ஆனால் பகவான் எங்கு சென்றாலும் இந்த பாதுகையானது அவரின் திருத்தாமரை பாதத்தை தாங்கியவாறு அவருக்கு உதவியாக அனைத்து இடங்களுக்கும் பகவானுடனேயே செல்கிறது. So the padukas, they have taken shelter. Dhira swaira charastira. The Lord who is calm, composed, intelligent, capable, in such a Lord's lotus feet, the padukas have taken refuge. அமைதியான சக்தி வாய்ந்த பரமபுருஷ பகவானின் திரு தாமரை பாதத்தில் இந்த பாதுகைகள் அடைக்கலம் புகுந்துள்ளது. And the padukas, they are feeling when the wooden padukas are there, when someone walks, you would have heard there is a tuck 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 sound, right? And the padukas are making that sound, tuck 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 sound. What is this sound? With a lot of means, see, they are the servant of the Supreme Lord. That is a happiness they have. That is a, in one sense, ego they have. I am the servant of Krishna. That is an ego. That is a feeling. With that, they are feeling so proud, and they are making the sound tuck 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 sound, and that sound is very auspicious, very nice to hear. இந்த பாதுகை உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு பாதுகை அணிந்து நடக்கும் பொழுது டக் டக் என்ற சத்தம் வரும். அந்த சத்தம் என்னவென்றால் அந்த பாதுகை நாங்கள் பகவானின் சேவகன் என்று ஒரு அகங்காரம் கொண்டிருக்கிறது, ஒரு கர்வம் கொண்டிருக்கிறது. அதன் காரணமாகத்தான் அந்த டக் டக் என்ற ஒலி பகவான் அந்த பாதுகை அணிந்து நடக்கும் பொழுது எழுகிறது. இந்த அற்புதமான டக் டக் ஒலி கேட்பதற்கு மிகவும் ரம்யமாக இருக்கிறது. So like this, Lord's lotus feet is so wonderful, and there are so many great devotees who have described the lotus feet of the Lord, and which is, so here in this particular verse, the description is the devotee is attracted to the lotus feet of the Lord. இது போல பகவானின் தாமரை பாதம் மிகவும் அற்புதமானது. பல சிறந்த பக்தர்கள் அதை பல வகையாக வர்ணித்துள்ளார்கள். இங்கே இந்த பதத்தில் நமக்கு வர்ணிக்கப்படுவது பகவானின் தாமரை பாதம் மிகவும் கவர்ச்சிகரமானது. எனவே ஒருவர் அந்த தாமரை பாதத்தில் கவர்ச்சியடைந்து அதை தியானித்தவாறு இருக்க வேண்டும் என்பதாகும். So because of his attraction towards the lotus feet, so what is happening? Tyaktvā sva-dharmaṁ. So he is not able to do his prescribed duties because his mind is not working. His mind is at the lotus feet of the Lord. So he is not able to perform his prescribed duties. Tyaktvā sva-dharmaṁ. tyaktvā sva-dharmaṁ, அதாவது ஒரு பக்தர் விதமாக பகவானின் தாமரை பாதத்தில் கவர்ச்சி அடையும் காரணத்தினால் எப்பொழுதும் அவருடைய மனமானது பகவானின் தாமரை பாதத்தை சிந்தித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. இதன் காரணமாக அவருக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளில் அந்த பக்தரால் தன்னுடைய மனதை செலுத்த முடிவதில்லை. So then, okay, it is very nice if you are attracted to the lotus feet of the Lord. It purifies you. You come back to God. Excellent. But what if you are not successful? What if you fall down on the way? What if you cannot continue that? That is what the next part is saying. Apakvo atha patet tato yadi yatra vābhadram abhūd amuṣya. So what if you fall down?
இவ்விதமாக ஒரு பக்தர் தாமரை பாதத்தில் கவர்ச்சி அடைவது ஒரு நல்ல விஷயம். அதன் மூலமாக அவர் தொடர்ந்து பகவானின் தாமரை பாதத்தை தியானித்து ஆன்மீக உலகத்தை அடையலாம். ஆனால் சிந்தித்து பாருங்கள், ஒருவேளை இந்த முயற்சியில் ஒருவர் வெற்றி அடையாவிட்டால், ஒருவர் தியானித்து தாமரை பாதை தியானித்து அந்த வகையில் அவர் வெற்றி அடையாமல் வீழ்ச்சி அடைந்தால் அத்தகைய நபரின் நிலை என்ன? So here Prabhupada translates va is or used sarcastically. That means what happens if you fall down? What is the problem? Let you fall down, no problem. So Prabhupada is saying that, wow, what is the problem? You fall down, no problem. But you are attracted to Krishna, you are attracted to the lotus feet of the Krishna. இங்கே பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார், அப்படி வீழ்ச்சி அடைந்தால் தான் என்ன, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, ஏற்கனவே நீங்கள் பகவானின் தாமரை பாதத்தில் கவர்ச்சி அடைந்து விட்டீர்கள், இதில் நீங்கள் வீழ்ச்சி அடைந்தாலும் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்று குறிப்பிடுகிறார். Okay, let us say you very nicely perform your sva-dharma. Ko vārtha āpto āभजतां sva-dharmataḥ. That means you are very nicely performing your sva-dharma, but you are not attracted to the lotus feet of the Lord. Ābhajatāṁ. So there here Narada Muni is telling, ko vārtha āpto. Artha means benefit. What is the benefit? You are doing your sva-dharma very nicely, but you are not getting attraction towards the lotus feet of Krishna. Then what is the benefit of doing your sva-dharma so nicely? இங்கே நாரதமுனிவர் குறிப்பிடுகிறார், ஒருவர் ஸ்வதர்மத்தை சிறப்பாக கடைபிடிக்கிறார், அதை கனக்கச்சிதமாக செய்கிறார். அவ்விதமாக அவர் ஸ்வதர்மத்தை அல்லது விதிக்கப்பட்ட கடமையை சிறப்பாக செய்தாலும் அவர் பகவானின் தாமரை பாதத்தின் மேல் கவர்ச்சி அடையாத நிலையில் இருந்தார் என்றால் அவர் அந்த ஸ்வதர்மத்தை சிறப்பாக செய்வதற்கான பயன்தான் என்ன என்று அவர் கேட்கிறார். So the another aspect here is, see, the entire Vedic system is based on varnashram dharma. The process by which Vedic system can be implemented is varnashram dharma. இன்னொரு விஷயத்தை நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். மொத்த வேத கலாச்சாரமும் வர்ணாசிரம தர்மத்தை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறது. வர்ணாசிரம தர்மம் என்ற வழிமுறை மூலமாகத்தான் வேத கலாச்சாரத்தை நம்மால் ஸ்தாபிக்க முடியும். So it is mentioned that is why entire in Bhagavad Gita, in Srimad Bhagavatam, in all the places, multiple times, dharma is emphasized. One should follow dharma. Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam dharmena hina pashubhi samana. One becomes an animal if one does not follow the sva-dharma. இதனால் தான் பல வேத சாஸ்திரங்கள் தர்மமானது பெரிதாக பரிந்துரை செய்யப்படுகிறது. தர்மத்தை ஒருவர் சரியாக கடைபிடிக்காவிட்டால் அவர் மிருகம் என்ற நிலையை அடைகிறார் என்று தர்மஸ்து சாக்ஷாத் பகவத் பிரணீதம் என்ற ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. And it is also mentioned, dharmo rakshito rakshitaha. If you protect dharma, if the world protects dharma, the dharma will protect the world. It will automatically, it will happen. தர்மோ ரக்ஷிதோ ரக்ஷிதகா என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. ஒருவர் தர்மத்தை பாதுகாத்தார் என்றால் அந்த தர்மமானது நிச்சயமாக அந்த நபரை பாதுகாக்கும். இந்த உலகத்தில் தர்மம் பாதுகாக்கப்பட்டது என்றால் அந்த தர்மமே இந்த உலகத்தை பாதுகாக்கும். And what is the objective of varnashram dharma? The varnashram dharma is the society will live in a peaceful manner, and gradually the society will progress towards the ultimate goal, getting attraction towards Krishna. வர்ணாசிரம தர்மத்தின் குறிக்கோள் தான் என்ன? வர்ணாசிரம தர்மத்தின் குறிக்கோள் அமைதியான சமுதாயத்தை உருவாக்குவது. அதன் மூலமாக படிப்படியாக அந்த சமுதாயமானது பகவானின் தாமரை பாதத்தின் மேல் கவர்ச்சி அடைவது. One of the important components in the dharma is gratitude. Feeling thankfulness, gratitude towards others is one of the most important aspects in the dharma. தர்மத்தில் ஒரு முக்கியமான பகுதி நன்றி உணர்வாகும். பிறருக்கும் மற்ற உயிர்வாளிகளுக்கும் நாம் நன்றி செலுத்துவது, அந்த நன்றியை உணர்வது தர்மத்தில் ஒரு முக்கியமான பகுதியாகும். Just imagine, in the temple we have so many devotees. Someone is doing a lot of work in the kitchen. They are very nicely they are preparing the offerings and they are preparing the prasadam. There are devotees who are getting up early in the morning, working hard to
do the archana, do the deity service, someone is decorating the deity, someone is studying the scriptures to understand and to explain and all that. So there are so many devotees who are engaged in so many different types of services. உதாரணத்திற்கு ஆலயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இந்த ஆலயத்தில் சமையல் அறையில் ஒரு குறிப்பிட்ட பக்தர்கள் பகவானுக்கு போகம் தயாரிக்க ஈடுபடுகிறார்கள். ஒரு சில பக்தர்கள் அலங்காரம், ஆடை அலங்காரம் செய்வதில் ஈடுபடுகிறார்கள். ஒரு சில பக்தர்கள் சாஸ்திர ஞானத்தை மக்களுக்கு வழங்கும் செயலில் ஈடுபடுகிறார்கள். இது போன்ற பலவிதமான பக்தர்கள் பல சேவைகளில் இந்த ஆலயத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். So just imagine, if as a person, if I feel, Hariva, such a wonderful devotee, he is putting us so much of hard work, he is preparing so nicely wonderful offerings to the Lord. Another devotee is decorating the Lord so nicely. Another devotee is doing another service, book distribution service, so nicely. Such wonderful devotees are there all around. So what naturally I'll feel? I'll feel gratitude. I'll feel thankful to them. Right? Naturally, it is not a lip service. Gratitude is not a lip service. And naturally, from the bottom of the heart, I'll feel so indebted to them for the great service they are doing. நன்றி உணர்வு என்பது உதட்டளவில் நாம் செய்யும் சேவை அல்ல. ஒருவர் உண்மையில் மனமாற அந்த நன்றி உணர்வை உணர வேண்டும். இப்பொழுது ஆலயத்திற்கு வரும் பொழுது நாம் பார்க்கலாம், ஒரு பக்தர் சிறப்பாக பகவானை மலர்களால் அலங்கரிக்கிறார், ஒரு பக்தர் சிறப்பாக பகவானுக்கு போகம் தயாரிக்க சேவை செய்கிறார், இன்னொரு பக்தர் சிறப்பாக சாஸ்திர ஞானத்தை மக்களுக்கு வழங்குவதில் ஈடுபடுகிறார். எனவே இவர்களை பார்க்கும் பொழுது ஒருவர் உதட்டளவில் நன்றியை தெரிவிப்பதோடு நிற்காமல் மனமாற அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவிக்க வேண்டும். இவர்கள் எத்தனை சிறப்பான சேவை செய்கிறார்கள் என்பதை ஒருவர் மனமாற பாராட்ட வேண்டும். So in the varnashram system, it is one of the principles is, it is one feels gratitude towards. There is a sloka in verse in Srimad Bhagavatam. It says, Deva Rishi Pitru Bhuta Apta Nrunam. That means one feels gratitude, one feels indebted towards the devatas because they are making all the arrangements in this world. And one feels gratitude towards the rishis. Actually, the more we think about it, we will feel so obliged towards all the rishis who have come, the acharyas who have come, Srila Prabhupada, all the devotees who are actually being the messengers of the Lord. We will feel so obliged to them. So, the second runa or the indebted or feeling gratitude is toward the rishis. Third one is pitrus, towards the forefathers who have given me the body, who have given me the capability so that I will grow up and I can do something. So feeling gratitude towards pitrus. And bhuta, all living entities, somewhere or other they are helping me, supporting me, maintaining the ecology, etc. So feeling gratitude towards the bhuta. And apta, friends, relatives who are very close to you. One feels gratitude to all these personalities. சாஸ்திரத்தில் தேவ, ரிஷி, பித்ரு, பூத, ஆப்தா என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. ஒருவர் தேவர்களுக்கு நன்றி உணர்வுடன் இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் தேவர்கள் தான் இந்த உலகத்தை நிர்மாணிக்கும் பணியில் இருக்கிறார்கள். பலவிதமான ஏற்பாடை செய்து உயிர்வாளிகள் வாழ்வதற்கு உறுதுணையாக இருக்கிறார்கள். அடுத்தது ரிஷிகளுக்கு நன்றி உணர்வு உடையவராக இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் ரிஷிகள் தான் அனைத்து ஆச்சாரியர்கள். இவர்கள் மூலமாகத்தான் நமக்கு ஆன்மீக ஞானமானது கிடைக்கிறது, நம்மால் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முடிகிறது. மூன்றாவதாக ஒருவர் பித்ருக்களுக்கு கடன்பட்டவர்கள். ஏனென்றால் முன்னோர்கள் மூலமாகத்தான் நாம் இந்த உலகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பிரதாயத்தில் உருவாகிறோம். இதன் மூலமாக நாம் அவர்களுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும். அடுத்தது பூத, அனைத்து உயிர்வாளிகளுக்கும் ஒருவர் நன்றி உணர்வோடு இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் ஏதோ ஒரு வகையில் ஒவ்வொரு உயிர்வாளியும் நாம் வாழ்வதற்கு உதவி செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. அடுத்தது ஆப்த, அதாவது நம்முடைய நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள், இவர்களுக்கு நாம் நன்றி கடன் பட்டவர்களாக இருக்கிறோம். When one starts seeing like this, they can naturally start seeing the contribution of the Supreme Lord, who is the source for Deva, Rishi, Putru and Apta, all these. Ultimately, it is the mercy of the Supreme Lord. So therefore one feels supreme gratitude towards the Supreme Lord.
இவ்விதமாக ஒருவர் பார்க்கும் பொழுது இந்த தேவர் ரிஷி பித்ரு பூத்த நமக்கு எவ்விதமாக உதவி செய்கிறார்கள் என்று அவர்களுக்கு நாம் நன்றி உணர்வு இருக்கும் பொழுது இவர்களுக்கு பின்னால் இருக்கும் பிரதானமான காரணம் பரமபுருஷ பகவானை நம்மால் சிந்திக்க முடிகிறது. எனவே இந்த அனைத்துமே பரமபுருஷ பகவானின் ஏற்பாட்டின் காரணமாக தான் நமக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இதன் காரணமாக அந்த குறிப்பிட்ட ஜீவாத்மாவால் பரமபுருஷ பகவானுக்கு தன்னுடைய இறுதியான நன்றியை செலுத்த முடிகிறது. So the center of the varnashram is repaying our gratitude according to our capabilities, according to our gunas, and the center of which is the Supreme Lord. நம்முடைய தகுதி குணத்திற்கு ஏற்றாற் போல் நாம் நம்முடைய நன்றி உணர்வை செலுத்துவதும் அதில் பரமபுருஷ பகவானை மையமாக வைத்து செயல்படுவதும் தான் வர்ணாசிரம தர்மத்தின் முக்கியமான பகுதியாகும், மையப்பகுதியாகும். So if the society follows this kind of varnashram system, naturally they will progress towards getting attracted towards Krishna. Yeah. எனவே சமுதாயத்தில் இது போன்ற வர்ணாசிரம வழிமுறை கடைபிடிக்கப்பட்டால் இயல்பாகவே அதில் கடைபிடிக்கும் நபர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரின் மேல் படிப்படியாக கவர்ச்சி அடைவார்கள். Okay, so what if someone follows the sva-dharma prescribed duties, but if it is not resulting in attraction towards Krishna? There is a beautiful verse in Srimad Bhagavatam which says, dharmasvanustitah pumsam viswakshena kathasuyah notpadayed yadiratim shrama eva hi kevalam. So which means that ஒருவர் ஸ்வதர்மத்தை Yes, bro, please. ஒருவர் ஸ்வதர்மத்தை கடைபிடித்து அவர் இந்த பகவானின் தாமரை பாத்திரங்கள் கவர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்ற இறுதி இலக்கை அடையாவிட்டால் அவரின் கதி என்ன? இதை பற்றி பாகவத்தில் நான் குறிப்பிட்ட அற்புதமான பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So what it says that a dharma which is very nicely established, but if it is not resulting in attraction towards Krishna, Krishna's lotus feet, then such a wonderfully established prescribed duties is nothing but shrama eva hi kevalam. It is only hard work which has no results. இவ்விதமாக அற்புதமான ஸ்தாபிக்கப்பட்ட ஒரு தர்ம வழிமுறையானது இறுதியாக அதை கடைபிடிக்கும் நபரை பகவானின் தாமரை பாதத்தின் மேல் கவர்ச்சி அடைவது என்ற நிலைக்கு எடுத்து செல்லாவிட்டால் அவ்விதமாக கஷ்டப்பட்டு கடைபிடிக்கப்படும் தர்ம வழிமுறையானது ஷம ஏவ கேவலம், அதாவது விளைவுகள் நல்ல விளைவுகள் எதுவும் தராத பயனற்ற செயலாகவே கருதப்படுகிறது. So the last line in this particular verse which is says ko vārtha āpto bhajatāṁ sva-dharmataḥ. One is very beautifully, he is performing his prescribed duties, but he has no attraction towards the lotus feet of the Lord. Then what is the artha in doing all this? So it is a mere waste of time, hard labor. இவ்விதமாக விதிக்கப்பட்ட கடமையை ஒருவர் சிறப்பாக செய்து முடித்து ஆனால் அவரால் பகவானின் தாமரை பாதத்தில் கவர்ச்சி அடைய முடியாத நிலையில் இருந்தார் என்றால் அவர் செய்த இந்த அனைத்து செயல்களும் ஷம ஏவ கேவலம், பயனற்ற முயற்சி என்றே கருதப்படுகிறது. So in conclusion, Narada Muni is telling that if a person is attracted towards the lotus feet of the Lord, and in the process even if he is not doing his prescribed duties, he has nothing to lose. And on the other hand, if a person performs his prescribed duties wonderfully, but he has no attraction towards Krishna's lotus feet, then such thing is completely useless. What is the use of that? He is asking. இறுதியாக நாரத முனிவர் குறிப்பிடுகிறார், ஒருவர் பகவானின் தாமரை பாதத்தில் கவர்ச்சி அடைந்த நிலையை அடைந்துவிட்டு அவரால் தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ய முடியாவிட்டாலும் அவர் சிறப்பான நிலையில் இருக்கிறார். அதே சமயத்தில் ஒருவர் தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை சிறப்பாக கடைபிடித்து அதன் இறுதி பலன பகவானின் தாமரை பாதத்தின் மேல் கவர்ச்சி அடைவது என்ற நிலையை அவர் அடையாவிட்டால் அது போன்ற விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்து அந்த தாமரை பாதத்தில் கவர்ச்சி அடையாத நிலையில் இருக்கும் நபரானவர் செய்த செயல் அனைத்தும் ஷம ஏவ கேவலம், பயனற்ற முயற்சியாகவே கருதப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. Any questions, Prabhuji? Okay. Vancha kalpatarubhyascha krupa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna.
Jai, Jai. Hare Krishna. So it's all taught by, he's our master. Hari Om. Hare Krishna.